Julius AI. ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ജൂലിയസ് AI, the AI data analyst tool that hit 2 million users in under 18 months. Julius AI. Okay, Julius AI powered by GPT-4. Okay, Julius AI calls itself an AI data scientist analyst. The mission democratize data analysis so anyone, CFOs, operators, marketers, researchers, students, can turn messy data sets into clear answers. Oh, അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും CFOസിനും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഈ ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഡാറ്റ അനലിസ്. ഓ, വൈ ഈസ് ഇറ്റ് why isn't this a GPT wrapper? While general model ChatGPT, Cloudy Gemini can do analyze, Julius specialize in real world data. റിയൽ വേൾഡ് ഡാറ്റയിലാണ് അവർ സ്പെസിഫിക്കലി അവർ ചെയ്യുന്നത്. റിയൽ വേൾഡ് ഡാറ്റയാണ്. ദാറ്റ് ഫോക്കസ് yields better accuracy and a product experience designed for analysis, not just chat. Oh, that focus yields best accuracy. Demo. 1 minute, guys. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Data connectors on Julius. Talk to your database, analyze your data with SQL and Python, and drive it all with natural language. We now support a direct connection to Postgres, alongside integrations with Google Drive, OneDrive, and so much more. Before, users would work across multiple tools just to access their data and then connect to it in a very manual way. Download the data, re-upload the data, and repeat. It's quite time-consuming. Now, everything can be done in Julius without the manual way. Set up a connection to your database once and start analyzing in real time whenever you need to. Once the connection is established, you'll instantly see all your tables on the right-hand side and a preview of what's in it. If you're working with hundreds of tables, you can simply add mentions of what you're looking for and we'll pull it up for you. It's that simple. You can also bring your existing query and your curiosity in the same. Try to share our USP. സീൻ സാധനം. അതായത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാബേസ് SQL ആണെങ്കിലും NoSQL ആണെങ്കിലും പോഡ്ബേസിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കണക്റ്റ് ആക്കാനും അതേപോലെ അതിനകത്ത് ഡാറ്റാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വയറി ചെയ്ത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. ഇപ്പം ആ ഒരു സാധനമാണ് അത് വിത്ത് ഡാറ്റാബേസ്. ആ ഒരു സാധനമാണ് ഇമാതിരി കിട്ടില്ല GPT-4ൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഇവന്മാരിങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സീൻ സാധനം. ഉഫ്, മകനെ സീഡ് 10 million. Investors Beshemer, Y Combinator, Horizon VC, 8 VC, Amjad, Samad, Puliranma, Rauch, and more. Today, Julius AI has over 2 million users. 2 million users up to 1 million just in 6 months. 6 മാസം കൊണ്ടാണ് 1 million users ആയിട്ടുണ്ടായത്. The tool has helped users create over 10 million data visuals. 10 million data visuals ആണ് അവർ ഇതാക്കുന്നത്. While everyone else scrolled past AI, we thought the startup actually building future. അതാണ് ടുഡേ ഇൻ എ എന്ന് പറയുന്നത്. ടുഡേ ഇൻ എ ഇവരുടെ AI സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. സാമാൾട്ടുവാനാണല്ലോ. ഐ കോൾ ദീസ് AI സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഏർലി, നൗ ദേ ആർ വർത്ത് ബില്യൻസ്. അത് ഏതൊക്കെ AI സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. Kensgen AI, ഓക്കെ, വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 75 million ആണ്. 18 million ARR ആണ്. നൗ 50 million ആണ് അവരുടെ വാലുവേഷൻ. 35 million ARR, 40K plus പേയിങ് ബിസിനസ്. ഓ, 6 ഇരട്ടിയാണ് 10 മാസം കൊണ്ട് അവന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഈ ഒരു AI സിസ്റ്റം. പിന്നെ കോഗ്നിഷൻ ലാബ്സ്. ഓ, ഇവരുടെ 350 billion വാലുവേഷനാണ്. 2 billion 350
ആ ഒരു സമയത്ത് 350 മില്യൺ ആയിരുന്നു വാല്യൂഷൻ. ഇപ്പം 2 ബില്യൺ ആയ വാല്യൂഷൻ. പിന്നെ പാർട്ട്നേർഡ് വിത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പാർട്ട്ണർ. ഇവരുടെ ആ ഡെവിനെയൊക്കെ കിട്ടില്ല സാധനമാണ്. അതിനൊരു ഇതിന് തന്നെ കൊടുക്കണം $500. അതായത് 10 മാസം കൊണ്ട് 5.7 ഇരട്ടിയാണ് അതിന് വളർച്ച വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹാവി എ, അതടുത്തൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അന്നത്തെ വാല്യുവേഷൻ 717 മില്യൺ വാല്യുവേഷൻ ആയിരുന്നു. 10 മില്യൺ ARR ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യുവേഷൻ 3 ബില്യൺ വാല്യുവേഷൻ ആയിട്ടാണ്. 50 മില്യൺ 3 ബില്യൺ വാല്യുവേഷൻ 50 മില്യൺ ARR ആണ്. അതായത് 4.2 ഇരട്ടി 10 മാസം കൊണ്ട് അവള് വളർന്ന് വന്ന്. ടുഡേ ഫോട്ടോ ഇതെന്താ പറ്റിയത്? അടിച്ചു പോയോ? പിന്നെ അടുത്തത് മെർക്കോർ എന്ന് പറയുന്ന AI ആണ്. 36 മില്യൺ ആയിരുന്നു വാല്യുവേഷൻ. 1 മില്യൺ ARR. ഇപ്പം 2 ബില്യൺ ആണ് അവളുടെ വാല്യുവേഷൻ. 50 മില്യൺ ARR. 300K+ വെറ്റഡ് ആപ്ലിക്കൻസ് അവർക്കുണ്ട്. ആക്ച്വലി 55 ഇരട്ടിയാണ് അത് വളർന്നിരിക്കുന്നത് 10 മാസം കൊണ്ട്. ഇത്രയധികം AI labs actually working on, guys. ASI, the AI agent that beats OpenAI, built by 5 people in a few weeks. അങ്ങനെയൊക്കെയോ 5 people in a few weeks. ASI beats OpenAI GenSpark manuals on the high benchmark. ASI is stepping into the AI agent race with MyASI, an agentic framework that's already outperforming some of the biggest names in AI. In internal benchmark, MyASI topped the Gaia General AI agent benchmark, beating out OpenAI and beat GenSpark and beat Manus, companies that have collectively raised hundreds of millions of dollars. ASI, they built MyASI in a few weeks with a team of 5 and near zero budget. ഒരു പൈസ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലേയബിൾ ഗെയിം ദാറ്റ് ലൈക്ക് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ബട്ട് 2D. നെയിം ഈസ് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. ASI is ഡിപ്പെൻഡൻ്റ്. കോഡൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ടല്ലോ ചേട്ടന്മാർ. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Call of Duty ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് നന്നായി. അതായത് 5 പേരങ്ങണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് PWC, like presentation about the data centers, make 3 slides, make it exact. PWC presentation. ഇതാണ് ചമാനം. ഡാറ്റാ സെന്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി. അതങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. ടോട്ടൽ റൈസ് 3 മില്യൺ അവർ റൈസ് ചെയ്ത്. ASI ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ഓവർ 2,50,000 സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ പ്രോംപ്റ്റഡ് ഓവർ എത്രയാ 40 lakh queries today. Julius is the youngest CEO in history to win a government contract. ഗവൺമെന്റിന്റെ കോൺട്രാക്ട് വരെ അവർ കൊടുക്കുന്നത്. ASI. Founders Vishal Pirani, Rahul Singhala. Rocket, the AI agent that turns your idea into a complete app in 5 minutes. So in minutes, Rocket, you don't need a dev team, just an idea. App builder are everywhere, but almost all of them give you fragments, starter kits, UI components, or low code templates.
Rocket flips the script. It's a vibe coding tool that turns your idea from a single prompt into a complete full stack app. അങ്ങനത്തെ ഒരു കിട്ടിയ ആപ്പ് create a web travel book the flight, hotel and car render research. ഒരു കിട്ടുന്ന സാധനമാണല്ലോ റോക്കറ്റ്. ഒരു ട്രാവൽ ആപ്പ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Create a mobile app that lets machine register confirm service. Oh, എൻ്റെ മോനെ. ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണല്ലോ ഗൈസ്. ഒരു ജിമ്മിൻ്റെ ആപ്പാണ്. Pharmacy inventory dashboard with the counters. Is UK. കിടിലൻ സാമാനാണല്ലോ. കിടിലൻ കിടിലൻ കിടിലോൽ കിടിലൻ. Single landing page. Landing page. Rocket. 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 Today, agent recruiting startup Jack and Jill rises 200 million seed. Jack and Jill. I'm an AI career coach and recruiter. I talk to you just like a human would to understand what you want next in your career. Then I search through 10,000 new jobs every hour to find the perfect fit. I'll help improve your resume, guide your applications, and give you smart, honest advice along the way. Let me tell you how it works. You have a quick conversation with Jack. He's an AI, but it feels human. It's like talking to the best recruiter that you've ever had. And if you don't finish the call, no worries. Just come back at any time. After the call, Jack gets to work, hunting the very best role for you. And when he finds one worth seeing, he emails it to you. And when you're ready to apply, he even helps with that too. Even if you're not actively job seeking, I'll keep my eyes open for something unmissable. Oh, and if you're hiring, meet with Jill, your AI headhunter who works with Jack to help build you a world-class team. So whether you're actively job searching, you're figuring out what's next, or you're just curious what's out there, speak to Jack. I'm an AI career coach and recruiter. I talk to you just like a human would to understand what you want next in your career. Then I search through 10,000 new jobs every hour. സീൻ സാധനം. അവർ സീഡ് ഫണ്ടായിട്ട് 20 മില്യനാണ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് Freedom, Big Ventures, Enterprises host ADA Ventures and more. Jack and Jill aims to fix recruitment using autonomous AI agents that replicates the work of human recruiters. In just 6 months from launch, they have spoken to 49K candidates and have thousands of companies on board. In the morning, seen സാധനമാണല്ലോ അവർ ജനറേറ്റ് Find the ചെയ്തേക്കുന്നത്. perfect fit. കിട്ടില്ല സാധനം. Resistant AI rises 25 million in Series B funding to empower AI agents to fight fraud and fin crime. Resistant AI. ഫ്രോഡിനും ഫിൻ ക്രൈമിനും എതിരായിട്ടാണ് അവരുടെ പരിപാടി. നല്ലതാണ് നല്ലതാണ്. Investors DTCP Growth, GV, Google Ventures, Ocean Capital, Experian Ventures and more. Resistant AI founded in 2029. Paraguay, Czechia. Today, Resistant AI is developing an advanced AI system that fraud, fake document, and financial crimes for banks and fintech companies. Oof. ഇത്രയും കിട്ടില്ല എൻ്റെ നല്ല സാധനമാണല്ലോ. Michel Delson just raised 1 billion for his energy startup Breeze Power. Energy startup. Series B. 1 billion valuation, 3 billion plus. Join the charge. Axel Merchitech Capital,
Redpoint Ventures and more. Base. Join the charge. BaseMedia.com. Base your factory one. Base Power was founded in 2009. Zach Pelton and Justin Lopez. Today, Base Power is expanding and is building its first manufacturing facility in Austin. Do, 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 do. Reflection AI raises 2 billion to be America's open frontier AI lab challenging DeepSeek. DeepSeek in raised 2 billion valuation 8 billion item investors Nvidia, Secure Capital, Lightspeed and more. Reflection AI was founded in March 2025 by former DeepMind researchers Misha Laxin and Lonis Anton. Today, Reflection AI is building America's largest open frontier AI lab, developing advanced foundation models. Foundation models are the main focus. Injury claim A platform even up prices 150 million Series E at 2 billion valuation. Oh. Series E 150 million valuation 2 billion investors Bessemer, REV, Lightspeed and more. My name is Rodney Karabivar, and I'm the CEO and co-founder of EvenUp. 5 years ago, when we started EvenUp, we set out to fix a broken system, one where millions of injury victims were left behind, attorneys were buried in manual work, and fair settlements were too often out of reach. Today, we've taken another big step forward towards changing that. I'm proud to share that we've raised a $150 million Series E led by Bessemer with participation from Bain Capital Ventures, Lightspeed, B Capital, and with the venture arm of the Relics Group, which is the parent company of LexisNexis. This brings our valuation to over $2 billion, more than doubling in under a year. EvenUp is now the largest and fastest growing AI platform in personal injury. EvenUp powers hundreds of thousands of cases from intake to settlement, driving over $10 billion in compensation for injury victims. The nation's largest firms trust EvenUp in both negotiations and the courtroom. In just the past 6 months, case volume has doubled to 10,000. Hi, my name is Rodney. അതായത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടിയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ ഇവർക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ അതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. Decemo REV Lightspeed even as a property model which is trained on millions of medical records, the platform has already helped to secure $10 billion in settlement. ഡെയിലി സാധനമാണ് ഇവർ ഇറക്കി വിട്ടേക്കുന്നത്. ജൂലിയസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കേട്ട്. ജൂലിയസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹൈഡി റൈസസ് 65 million Series B at 465 million valuation. Oh. Series B 65 valuation 465 million. Investors 0.72 Goodwater Capital, Headline and more. A Sprite, A Care Partner. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അടുത്തേ കിട്ടിയ സാധനം. ആരോഗ്യ മേഖലയിലൊക്കെ എന്തൊരു മാറ്റമല്ല എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ ആണെങ്കിൽ യു എസിലായിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല. Lahedi has returned more than 80 million dollars to frontline healthcare providers. A database startup Superbase raises 100 million Series E at a 5 billion valuation. Series E 100 million valuation 5 billion.
investors Acer, PXC, Raft Ventures, and more. They raised at 5 billion just 4 months after closing its two hundred million Series D at a 2 billion valuation. Today, Superbase has a community of over 4 million developers as users. Superbase. Mobile applications based entirely on free open source software. The biggest challenge when building an app is not writing code, but rather architecting a complete system that works at scale. Products like Firebase and Amplify have addressed this barrier, but there's one big problem. They lock you into proprietary technology on a specific cloud platform. Superbase was created in 2019 specifically as an open source Firebase alternative. At a high level, it provides two things. On the back end, we have infrastructure like a database, file storage, and edge functions that run in the cloud. On the front end, we have client-side SDKs that can easily connect this infrastructure to your favorite front-end JavaScript framework, React Native, Flutter, and many other platforms. As a developer, you can manage your Postgres database with an easy-to-understand UI, which automatically generates REST and GraphQL APIs to use in your code. The database integrates directly with user authentication, making it almost trivial to implement row-level security. And like Firebase, Superbase, a complete backend for web and mobile applications based entirely on free open source software. The biggest challenge when building it. കിട്ടുന്ന സാധനമാണല്ലോ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഈ ഫയർ ബേസിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം വെച്ച് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഞാൻ വരെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Turn a prompt into a worrying AI instantly. Create a real AI apps that anyone can use in minutes with Rocket. Rocketനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. What is an AI first app? An AI first app lets intelligence drive the experience, not just button on screens. It can analyze data, generate content, surface insights, and even run research automatically from a simple prompt. അതൊക്കെ വേണം building an AI app with Rocket. Describe your idea in a plain English and Rocket assembles the UI plus the AI action behind it. In minutes, you get a working AI app you can share on the web and download and as an APK. അങ്ങനെയൊക്കെ sign up a data analyst that turns CSVs into charts, a research agent that summarizes source, or a sales copilot that scores lead with the reasons. From idea to live AI, to no waiting on engineering sprints. അങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇതാണ് സാധനം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് സാധനം. ബിൽഡ് എ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ CSVs, find trends and suggest new steps. നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. അടുത്ത എന്താ, ക്രിയേറ്റ് എ റിസർച്ച് ഏജൻറ്റ്. ഒരു റിസർച്ച് ഏജൻറ്റ്. റിസർച്ച് ഏജൻറ്റ്. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് സ്കോറിംഗ് ആപ്പ് that explains every score and lets me export to CSV, generate the scoring logic. Rocket. നമുക്കൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഗൈസ്, നമുക്കൊന്ന് റോക്കറ്റ് AI. റോക്കറ്റ് വിത്തൗട്ട് കോഡോ അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവർക്കൊന്ന് കൊടുത്തൂടെ പ്രൈസസ്? ഇതാണ് റോക്കറ്റ് AI. ട്രസ്റ്റഡ്, മെറ്റ, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്. പേയ്പാല്, സ്കൈ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ഫ്രീ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. 1 million ടോക്കൺ ഉണ്ടാവും. പബ്ലിക് പ്രൊജക്ട്സ്, ഡാറ്റ യൂസ് ടു ട്രെയിൻ അവർ മോഡൽസ്, ടെംപ്ലേറ്റ്സ്. 5 million ടോക്കൺസ്, 22 million ടോക്കൺസ്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഒരു മാസത്തേക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കണം. 10 million, 5 million, 1 million. റിമൂവ് പബ്ലിക് പ്രൊജക്ട്സ്, ഡാറ്റ യൂസ് ടു ട്രെയിൻ അവർ മോഡൽ, ടെംപ്ലേറ്റ്സ്. കോഡ് ഡൗൺലോഡ്, പ്രൊജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് പരിപാടി. ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ? എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. നല്ലൊരു സാധനമൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതാണ് അവരങ്ങനെ ഇതാക്കി മാറ്റിയത്. ഗൈസ്,
Really sorry guys, really sorry. റോക്കറ്റേ അപ്പം ഞാൻ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കളി കളിച്ചങ്ങ് നോക്കാം. ഫൗണ്ടേഴ്സ് അലക്സ് വീട്ടിലെ the ABO BPO putting a voice agent on every phone line, 50 million ARR with a team of 12. 12 ആളുകൾ supercharge your call operations with AI. They are currently the number one platform for building and managing conversational voice AI. Think contact center automation without the wait using over months of engineering and intermission. Cut implementation for voice agents from months to a day and deliver a full stack AI BPO that handles tasks end to end. Think of it as putting your best operator, one who never gets tired, never forgets, and can do root, log, and follow up on every line. Mobile use. Hi, this is Ava calling on behalf of. May I speak with Ms. Johnson? This is she. Hi, Ms. Johnson. I'm just calling to confirm your upcoming appointment with Dr. Ramirez. It's scheduled for Wednesday, June 5th at 10:30 a.m. Does that still work for you? Yeah, that works. Great, thank you. Just to confirm, it's at our main location on Willow Avenue, and we have you down for a general checkup. Is that still accurate? That's right. Perfect. Also, if you have any insurance changes or new symptoms you'd like to discuss, feel free to bring that information with you. Would you like me to send a confirmation by text as well? That would be helpful. Got it, I'll send that over now. You're all set for June 5th at 10:30. Thanks so much, Ms. Johnson, and we look forward to seeing you soon. Hi, this is Ava calling on behalf. ഇവ കോളിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് സീഡ് 4.6 മില്യൺ ആണ്. ARR 15 മില്യൺ ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൾട്ട് ക്യാപിറ്റൽ വൈ കോമ്പിനേറ്റർ 20 നോട്ടബിൾ ഏഞ്ചൽസ്. റീറ്റെയിൽ ഹിറ്റ് 50 മില്യൺ ARR with just 12% team averaging 25% more growth. They just ranked 2 on the Harmonic 425 for Q4 2024. കിടലോൽ സാധനം. പക്ഷെ സാധനം കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ. Contact center is 15.8 within the next year. As reliability improves, offshore BPO seats could be automated with especially inside companies with the task. 18 years old Sakha founder raises 6.2 million for his AI startup Nosomio, an augmentation layer for AI agents. അങ്ങനത്തേക്ക് seed 6.2 million investors CRV Ops Group local blog Y Combinator 20 VC Paul Graham and more. Harlan started Somo in high school 6 months ago as an AI agent for code basis. Today, Nosomio is building the augmentation layer for AI agents backed by OpenAI, DeepMind, and more. Oh, Are you sure about this? You were 20 minutes late. You're gonna walk in there and say that you overslept and you have time to get there. Man, you delivered the speech that was nice. You know, there are actually a lot of reasons not to invest in me and the company. First, I have 0 matches on Tinder. And bro, I'll probably get sued by Google in a couple of years. Oh, and I also sleep on an air mattress every single day. And now comes the best part. You're gonna be confused all over the place, thinking to themselves, what the fuck did just happen? And you look them straight in the eye and say, Oh, and you know the last one? Bro, I don't need your money. I've already raised $6 million. So, fuck you. and then walk out. Okay. oh, oh, oh. ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെങ്ങായി. Adobe Premiere, fast, intrusive, pro quality editing now at every creator's windows. Adobe just owned the Premiere app for iPhone and it's free to use.
iPhone free to use. So, oh, grade editing has never been easier. Adobe Premiere, the trusted video editing of your favorite YouTubers, filmmakers, music videos, and more, is now reimagined as a free app that delivers fast and powerful editing on the go. It's available today free on iPhone, bringing fast, inclusive wherever you are. iPhone Let me show you how I generate. edit with the precision on an unlimited lightning fast and multi-track timeline with a free and accurate control support for 4K HDR. You are able to clean dialogues with enhanced speech, add a perfectly timed AI sound effect, and generate unique assets like stickers and background expansion, all with Adobe commercially safe generative AI. Generate sound effects using my voice. La, 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 la. Wah, 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 wah. Boing. Ring. Let me show you how I generate sound effects using my voice. Fiddle and AI is on. Want to try Premium for iPhone today? Come on, Premium. That comment Premiere ചെയ്താൽ നീക്ക് എന്ത് ചെയ്യടാ prototype and demo in a single day. Validates idea 50% faster building working apps with Rocket. പിന്നെന്താ റോക്കറ്റുകാരുടെ നല്ല ഇതാണല്ലോ നല്ല ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റോക്കറ്റുകാർക്ക് നല്ല പ്രൊമോഷൻ ഇവരുടെ വക A recruiting startup Juice Box hits 10 million ARR with a 4-person team and rises 36 million led by Secure. Rises 36 million. Secure Y Combinator, Lex Capital and more. Hit 10 million ARR with 2,500 customers using this 4-person team. Today teams at RAM, Clara and Perplexity use Fusebox to power their hiring. Today, we're announcing our $30 million Series A, led by Sequoia, to help the world's leading companies win the talent war. I'm strong at solving complex problems with efficient solutions. You'd have massive ownership here. We move fast. During Meta, we win $100 million sign-up bonus if you start Monday. Do you want to join? Do you like Meta? Do you want to be my queen in the metaverse? You're good at engineer. Drink this. It's good. Yes. Wow. By chance, are you an engineer? Yeah, actually. We're still hiring. Do you want to see my $100 million? The best teams win on talent, but the search for talent isn't fair. For the first time ever, every recruiter can now be armed with their own personal army of AI agents. Agents that understand who you're looking for. അപ്പം നല്ല എ ഏജൻസിനെയൊക്കെ നല്ല നല്ല കിട്ടുന്ന മനുഷ്യരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി യൂസ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും എല്ലാ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനീസ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് NVIDIA backed the startup Nascale raises 1.1 billion to scale data centers. Series B 1.1 billion, valuation 3 billion. Investors Aki, Santon Capital, NVIDIA and more. Nascale has already closed deals with OpenAI and Microsoft to grant access to their facility in Norway. This is the biggest Series B raised in Europe, one of the biggest AI data centers ever. Nascale. Nscale is the hyperscaler engineered for AI. I'm Josh Payne, founder and CEO of Nscale. Nscale is a fully vertically integrated AI cloud platform with power connection to the cloud, in that we own the data center, the GPU, and also the software stack, offering a full vertically integrated end-to-end service. Our strategy around vertical integration means that we tune and optimize at every single layer of the stack. Our state-of-the-art data centers are future-proof for very high levels of power and cooling densities. We bring the performance of bare metal, the familiarity of Kubernetes and Slurm, and the optimization capability from our dedicated engineering team built on our stack. Bringing all of these capabilities together is a very unique proposition, and I think it ideally positions us as the hyperscaler engineer for AI. Very proud. Oh, കിടിലൻ ഒരു AI system. Found
Spady Lambos and Harry Aglotex, the AI agent that can find the perfect engineering job for you. നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ് യുവർ പേഴ്സണൽ കരിയർ മാച്ച് മേക്കർ ഡെറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐ പവർ ടാലന്റ് എ പേഴ്സണൽ റിക്രൂട്ടർ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു. Their mission is simple: help people do meaningful work by matching them opportunities that fit their ambitions, values, and working style. Think of Lex as a career matchmaker. You talk, he listens. Then he scans thousands of roles to find the ones that actually fit. Connects your straight to the hiring managers. Oh wow! If you're lucky, you have 18,000 days left until you die. For most of us, over half of those we spend at work. Are you making the most of it? Hi, I'm Dex, your personal AI recruiter, built to work just for you. I get to know you well beyond what's on your CV and help you think through the kinds of problems, challenges, and environments that suit you best. Every day, I scan the entire market, from world-class startups to leading tech companies. I surface the most exciting and hard-to-access roles, often before they're ever published. When you're interested in the match I've recommended, I'll introduce you to the hiring team and support you through the entire process. It's time to start working with people you like on things that matter. See your matches at meetdex.ai. If you're lucky, അടുത്തൊരു ഐറ്റം ഇത് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ഐറ്റം പ്രീസീഡ് 3.1 million ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് A16 third concept ventures and angels. Text drives to pre-seed and joined A60 speed run. 60 accepted out of 14,000 plus applications. Ooh. They actually have 2 dozen tech firms on board, including 2 high-profile unicorns. ഇതാണ് ആരാണ് ആ unicorns? Text ഓരോരോ AI system vibes solutioning startup Rocket just raised a 50 million seed. നമ്മുടെ റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ റോക്കറ്റ് founders Alex Mashrabov, Yersat Doltov, and Makide Silva. Heinzfield AI, the fastest growing AI video startup ever, 50 million in 5 months. Hidden in AI ആണല്ലോ. Heinzfield is an AI native video reasoning engine made to be the backbone of synthesizes media, turning ideas into cinematic videos for the attention economy. Heinzfield invented clicked video, a new category where you pick a person and one click output a cinematic clip. No words of text, no hours of toning. Oh, from ideation, editing, post, right in the browser. കിടിലൻ സാധനമല്ലോ, ഒരു നല്ല സൊറ പോലെ തന്നെ, സൊറേനേക്കാളും കൂടുതലാണോ എന്ന് അറിയില്ല. കിടിലൻ ഒരു സാധനം. എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്ന് വീഴുവാണല്ലോ. എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിസ്സ. Heinzfield AI has over 11 million users and 1.2 billion impressions just 5 months from their latest product launch. 5 മാസം കൊണ്ടാണ് 11 million users. This makes Heinzfield the fastest growing startup out right now, faster than lovable person and it. ഇതിനേക്കാളും കിടലൻ സാധനം. അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കണമല്ലോ. ഏതായിരുന്നു സാധനം? Heinzfield. അതന്നെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നേരത്തെ ഹൈൻസ്ഫീൽഡ് AI powered video and image. ഇതാണ് ഹൈൻസ്ഫീൽഡ്. Van 2.5 community, unlimited Google Oh, കിടിലൻ സമാനമാണല്ലോ. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു എന്തോ ഒരു AI systems ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ജെർബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഇത്ര AI systems. Luma AI launches new Ray 3 video model. Try it first in Adobe Firefly. Luma AI just launched Ray 3, the first AI video model to generate in HDR format. HDR format as Luma AI's first launch partner, Ray
free is available today in the Firefly app. Firefly also offers better AI models from Adobe, OpenAI, Google, Blackboard, Labs, and others. Adobe is offering unlimited wave 3 generations for all paid Firefly and Creative Cloud Pro subscribers to October 1. Firefly app analyze Firefly China's rescue robot show off their skills in a practice run. Rescue robot 我们来看一下第2次的挑战，还是非常迅速的进入灾区。好的，找到了生命体征之后，确认它是一个有呼吸的小婴儿。接下来，我们任务即将进行到一半，也就是用机器എടുത്ത്稳的抓住我们的伤员。好的，没有问题。机器狗，我看到是用它的头部在支撑，没有问题，非常平稳。好的，项目已经进行到一半了，加油！ AI 加油， robot. 你可以的。好的，回到了平坦的地面。最后开始，我们来看一下挑战。北美山的开始。Rescue dog just went through an entire obstacle course to save a baby. Oh. 迅速的通过了沙地15步的上坡，也是飞快的下了台阶。哇哦，这个速度，看起来是紧急救援区。好的，ഈ ബേബിന്റെ കഥ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടോ Sunday, 입이 never stop burning. 좀 예쁜 날이야, oh don't know, I said I started. Monday to Monday, never stop feeling. Club high, 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 high. Up into club, watch me still up the night. Wake me up, plan how I'm hailing the spy. ചൈനക്കാരുടെ ഏച്ചാനം found Versal on 9 billion valuation building front-end cloud for everyone. Versal is a front-end cloud that lets anyone build, deploy, and scale web apps and AI-powered experience fast. The mission makes modern web development accessible beyond traditional developers such as and usher in a generative web where apps are spun out on demand for each user. Goodbye downloads. അങ്ങനെ വേഴ്സൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വേഴ്സലിൽ നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഈസിയാണ്. കാരണം വെണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിഫൈയോ പോലെ അത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വേഴ്സൽ കിഡിലായിട്ട് ഇതാക്കി ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ വേഴ്സൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം മുന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഞാൻ വെച്ചത് വല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ അവരുടെ വല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ വല്ല സബ് ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖനിദ്ര. താങ്ക് യു.